is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος. Θα περάσουμε στο δεύτερο για τα όσα λέγονται σχετικά με ένα πόλεμο που έχει κηρύξει εντός ή εκτός εισαγωγικών η νέα τάξη εναντίον του ανθρωπίνου γένους, για τα κύματα ΕΛΦ, για σιωπηλά όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται για προπαγάνδα πλήση εγκεφάλου. Θα δούμε λοιπόν νεότερα δεδομένα με τη βοήθεια της Βίκης Αλιβαντή, της συνεργάτηδας από την Αθήνα, η Βίκη, η οποία έχει την ειδικότητα της ειδικής μεταφράστριας. Θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό το θέμα. Έχει μεταφράσει πολλά βίντεο και από το εξωτερικό με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί εκτεταμένα με το ζήτημα. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος Βασίλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι για ακόμη μια φορά στην εκπομπή. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Λοιπόν, ο γενικός τίτλος για τη σημερινή εκπομπή είναι «Σιωπηλός πόλεμος, αθόρυβα μέσα ή όπλα». Αθόρυβα όπλα, ακριβώς. Μιλούμε για μια κατάσταση η οποία υφίσταται, την ξέρουν λίγοι. Ακόμη λιγότεροι μπορούν να τη διακρίνουν εύκολα και αφορά σε ένα πόλεμο ακήρυχτο από πλευράς της αποκαλούμενης νέας τάξης με κύματα ΕΛΦ, προπαγάνδα και άλλα για να καθοδηγούν τον κόσμο. Τα πρωτοπαλίκαρα αυτής της ιστορίας της νέας τάξης σχεδιάζουν αυτό το πράγμα από τη λέσχη Μπίλτεμπεργκ από το 1954. Δεν είναι τωρινό θεματάκι, απλά την τελευταία 15 ετία τα μάθαμε πλέον. Γιατί το ίντερνετ έκανε σοβαρή δουλειά και οι ερευνητές βγάλανε πάρα πολλά στη φόρα. Μάλιστα. Έχουμε ήδη μιλήσει πέρσι τον Νοέμβρη νομίζω για τα ELF. Ναι, όντως, είχαμε κάνει μια εκπομπή, ναι. Και τα όπλα για τα οποία μιλάμε εδώ, τα σιωπηλά όπλα, είναι τα αφανή. Αυτά που δεν βλέπουμε νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σου έχω δώσει όμως ένα μικρό βίντεο με φωτογραφίες από το Google Earth, όχι από το κεφάλι μας, Ναι. τα οποία είχε την καλοσύνη να μου δώσει ο κύριος Λαμπρόπουλος, τον οποίο επίσης είχες φιλοξενήσει. Ναι, ο κύριος Γιάννης Λαμπρόπουλος, είχαμε κάνει την εκπομπή για την ομοχυλοπαγίδα, ναι. Ακριβώς. Και στο οποίο έχει εξαιρετικά ευρήματα από όλο τον κόσμο, αλλά εγώ έβαλα, για να είναι μικρό το βίντεο, είναι εξάλεπτο μόνο, έβαλα μόνο τις περιοχές τις γειτονικές μας. Ελλάδα, Τουρκία, Ιράκ, αλλά είναι παντού αυτά. Μιλάς για συσκευές οι οποίες τοποθετούνται από κάποιους που έχουν σχέση με τα κυκλώματα της παγκοσμιοποίησης και οι οποίες εκπέμπουν κύματα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο για να επηρεάζουν τον κόσμο. Η ΕΛΕΦ, ή υπόηχους όπως τους λέει ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος. Αυτά τα κύματα επιδρούν άμεσα στον εγκέφαλο. Ναι. Ο εγκέφαλος δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο πομπός, είναι και δέκτης. Πομπός είναι διότι αν δεν ήταν δεν θα είχαμε τα εγκεφαλογραφήματα, τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα. Λοιπόν, με την ίδια ακριβώς λειτουργία είναι και δέκτης. Και έχουν μάθει πλέον, έχουν αναπτύξει επιστήμη που για μας είναι αδιανόητη, διότι ό,τι βγάζουν στην αγορά αυτοί τα έχουν αναπτύξει πριν 50 χρόνια, οπότε τώρα φαντάζεσαι τι μπορεί να έχουν και ρυθμίζουν μέσω των ELF τις αντιδράσεις μας, πιθανά και τις σκέψεις μας. Μας ψήνουν εντός εισαγωγικών τα μυαλά. Ναι. Έτσι. Πάντως... Και είναι και μια εξήγηση γιατί οι λαοί δεν ξεσηκώνονται. Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι μια ικανότατη εξήγηση για αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τώρα, κατά τη ταπεινή μου γνώμη πάντα. Έχεις όμως κάνει μεταφράσεις και σε πολλά βίντεο με τοποθετήσεις ανθρώπων από το εξωτερικό για το θέμα αυτό που έχει αξία και μου έχεις αποστείλει και κάποια βίντεο. Ναι, σου έχω αποστείλει με την Τέμπορα Τεπάρες, η οποία ανακάλυψε
σε παρακαλώ, σε δημόσια θέα, στο site της NASA, Ναι. όλο το πρόγραμμα, το πώς θα ελέγξουν τον πληθυσμό, πώς θα του νιανιαδοποιήσουν το μυαλό, πώς στέλνοντας αυτές τις συχνότητες όχι μόνο θα δράσουν στον εγκέφαλο, αλλά και γενικά στο σώμα του και στην υγεία του, και είναι πάλι ένας λόγος που τα αυτοάνωσα νοσήματα, οι καρκίνοι και όλα αυτά έχουν εκτοξευθεί στον Θεό. Ναι. Γιατί μας αγαπάνε, ξέρεις Βασίλη. Ναι, καλά, αυτό είναι μια πραγματικότητα σκληρή για το πόσο γραμμένο έχουν τον κόσμο αυτοί που πραγματικά κυβερνούν τον κόσμο. Αυτό το βίντεο έχει πάνω από 50.000 κλικς. Έχει σοκάρει πολύ κόσμο που το έχει δει με την Ντέμπορα Τεβάρης και συνιστώ να το προβάλλεις. Βεβαίως, θα το προβάλλω μόλις ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Με τα χαράς μου στο έχω δώσει. Ναι. Πάντως ήταν αξιόλογη η έρευνα που είχε κάνει ο κύριος Λαμπρόπουλος. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εμείς για 2 εκπομπές πριν από 2 με 3 χρόνια περίπου. Μας έδειχνε πολλές περιοχές, μας είχε φέρει και εδώ φωτογραφίες. Είναι ένα τεράστιο θέμα και νομίζω ότι αυτό όλο εντάσσεται στην αποκαλούμενη βιομηχανία υποταγής συνειδήσεων, για την οποία έχουν γράψει Ακριβώς. πολλοί συγγραφείς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και Ακριβώς. αυτό σχετίζεται με προπαγάνδα μέσω της τηλεόρασης, μέσα από διαφημιστικά μηνύματα που περνούν, λένε κωδικοποιημένα για κλάσματα του δευτερολέπτου κάποια μηνύματα. Περιλαμβάνει το σκεπτικό, όπως η ταινία They Live, ζουν ανάμεσά μας, για το ότι είναι σαν να μας δημιουργούν μια κατάσταση του να μην μπορούμε να τους δούμε, λέει, πραγματικά όπως είναι, ή να μην μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Περιλαμβάνει τους καθορίζουν την πραγματικότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε. Περιλαμβάνει τους ψεκασμούς, περιλαμβάνει το σύστημα HARP, όλα αυτά που αφορούν Όλα σε συνδυασμό, βέβαια. στην αποκαλούμενη νέα τάξη, ναι. Όλα αυτά είναι σε συνδυασμό. Αλλά το πιο ύπουλο είναι αυτό με τα ELF. Τους ψεκασμούς τους βλέπεις στο φινάλε. Τους βλέπεις, ναι. Ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Τα ELF δεν τα βλέπεις. Λοιπόν, το γεγονός ότι γυρίσανε ξαφνικά όλες οι χώρες στον κόσμο στην ψηφιακή, ξαφνικά δεν βόλευε το αγγλικό σήμα. Γιατί, Βασίλη? Γιατί δεν βόλευε για να εκπέμπουν τις συχνότητες που θέλουν. Μάλιστα. Αυτό είναι σοβαρό τώρα. Βέβαια, καταλαβαίνεις. Πολλοί τα ακούν αυτά και δεν τα πιστεύουν ή έχουν αντιδράσεις και διαφωνίες. Μα εγώ μιλάω με δεδομένα. Όλες οι χώρες από το 2010 και μετά, η μία πίσω από την άλλη, γύρισε στο ψηφιακό. Γιατί? Μια χαρά ήμασταν με το αναλογικό. Ναι. Είναι μια τροφή για σκέψη. Έτσι. Ναι. Γιατί λέμε δρούν σε συνδυασμό πολλών πραγμάτων. Είπες πριν ότι έχει στοιχεία για το ότι σκιαγραφείται η δράση της Bilderberg από τη δεκαετία του 50 για αυτό το πρόγραμμα όλο. Ναι. Οι πρώτες συναντήσεις της Bilderberg γίνανε το 1954. Και από ό,τι βρήκε η Τεβάρης εδώ πέρα, σε αυτό το σχέδιο πολέμου όπως το λένε οι ίδιοι, το γράφουνε, σχέδιο πολέμου. Και αυτό αναρτήθηκε στο site της NASA το 2009 τον Ιούλιο, 2-3 μήνες πριν από την πτώση των διδήμων. Σε κοινή θέα. Αυτό το σε κοινή θέα τρελαίνει τον άνθρωπο. Σου λέει, δηλαδή μας τα λένε στα ίσα. Ναι, για κάποιο λόγο έχουν τους δικούς λόγους που νιώθουν ότι οφείλουν να προειδεάσουν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως μπορεί να μπαινε στο site, αλλά επειδή το έβλεπε φάτσα κάρτα δεν έδινε σημασία. Ναι. Έδωσε σημασία αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα. Και όταν θα προβληθεί το βίντεο θα τρελαθείτε με το τι ανακάλυψε εκεί μέσα. Δεν είναι ανάγκη να τα επαναλάβω εγώ. Τα λέει σαφέστατα και πολύ ξεκάθαρα η γυναίκα και η υπότιτλοι μου είναι μια χαρά. Κάποια βασικά σημεία, θα το παίξω βέβαια και στη συνέχεια, αλλά πες μας κάποια βασικά σημεία αυτών που λέει. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, συνδυάζουν ρομπότ, αυτό το μετανθρωπισμό που λέμε σήμερα, που θέλουν
τον άνθρωπο να τον συνδυάσουν με τη μηχανή. Και ήδη έχουν προχωρήσει αρκετά σε αυτό με τα iPhone και με το ένα και με το άλλο και με τα smart. Το smart το ένα, smart το άλλο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι σοκαριστικό. Εγώ δηλαδή όταν είδα αυτό το βίντεο σοκαρίστηκα. Επί τόπου έκατσα και το δούλεψα και το έβγαλα, δηλαδή το δούλεψα, το είδα 12 η ώρα το βράδυ και έκατσα να το δουλέψω 12 η ώρα το βράδυ. Δεν μπορούσα να σταματήσω, ήθελα να το βγάλω. Λοιπόν, Πάντως όλα αυτά στα... Ναι, συνέχισε, ναι. Σκιαγραφή το μέλλον από το 2001, σου λέω που ανέβηκε, μέχρι το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αυτό, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά η γυναίκα. Άρα δηλαδή με βάση όλα αυτά το σχέδιό τους είναι να πέσουν οι αντιστάσεις των ανθρώπων και να γίνονται χαζοχαρούμενοι. Ήδη, Βασίλη, έχουμε χάσει την ετοιμότητα της σκέψης. Ήδη καθοδηγούμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, πες μου σε παρακαλώ, διαμορφώνουμε άποψη μόνοι μας ή μας τη διαμορφώνουν. Μιλάω για το γενικό πληθυσμό, έτσι, και βάζω και εμένα μαζί ενίοτε. Ναι. Και εμένα που τους έχω πάρει χαμπάρι και ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν και την ψυχολογία τους, και εγώ ακόμα, επειδή επιδρούν αυτά τα ρημάδια κύματα και στο δικό μου κεφάλι, πολλές φορές παρασύρωμαι. Γι' αυτό και δεν μπορώ να βλέπω και για πολλή ώρα τηλεόραση. Πάντως τα συστημικά κανάλια. Για όλα αυτά σίγουρα αυτό που μετρά είναι να μπορεί κάποιος να έχει και έρευνες με στοιχεία ή με υλικό. Μέσα σε αυτό εντάσσω την έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Λαμπρόπουλος, τουλάχιστον δείχνει φωτογραφίες με περίεργα κατασκευάσματα και κτίσματα. Δείχνει, και επίσης υπάρχουν έρευνες. Εγκατελειμμένες, εργοστάσια φαντάσματα. Υπάρχουν έρευνες που να καταγράφουν κάποια στοιχεία, δηλαδή ότι εκεί εκπέμπεται κάτι και καταγράψαμε κάποια συχνότητα παραπάνω. Δηλαδή αυτό θα ήταν εντυπωσιακό, κατάλαβες πώς το λέω τώρα. Ναι, αυτή η καταγραφή θέλει και συγκεκριμένα όργανα. Σίγουρα. Όταν όμως βλέπεις ένα εργοστάσιο με στέγη ελενίτ, εγώ σου λέω ελενίτ, και να είναι μισοκαμένη, τι την έκαψε αυτή η στέγη? Πάντως, γιατί θυμάμαι... οι φωτογραφίες είναι κάτωψε, από πάνω παίρνονται. Όταν ο κύριος Λαμπρόπουλος μας τα είχε δείξει και εδώ αυτά, μίλησε και ο ίδιος, και εφόσον ισχύουν, που θα πούν πολλοί και γιατί να μην ισχύουν σε αυτή την Ελλάδα που ζούμε. Πάντως, μιλάμε για κατάλυση εθνικής κυριαρχίας, μιλάμε όχι απλώς για ένα προτεκτοράτο εδώ. Ό,τι θέλουν κάνουν. Τώρα, από εδώ και πολλά χρόνια, απλά τώρα το νιώθουμε στο πετσί μας πια. Και πώς το κάνουν αυτό, δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που τα βράδια πηγαίνουν και τα στείλουν, τι είναι, από μυστικές υπηρεσίες, τι μπορεί να είναι αυτοί, με βάση τον κύριο Λαμπρόπουλο, ας πούμε. Δεν ξέρω με βάση τον κύριο Λαμπρόπουλο, έχω πολύ καιρό να μιλήσω στο Γιάννη. Εσύ τι λες, ας πούμε, γι' αυτό? Εγώ θεωρώ ότι επειδή εντόπισα κάποια από τα κτίρια, τουλάχιστον στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όντως είναι εγκατελειμμένα, και όπως δείχνει το Google Earth, από πάνω είναι η μισή στέγη καμένη. Λοιπόν, κάτι γίνεται εκεί μέσα και είναι, συγγνώμη γιατί είμαι και κρυωμένη, είναι συνήθως εγκατελειμμένα εργοστάσια. Μάλιστα. Πάντως υποτιθέμενα εργοστάσια. Κατάλαβα. Μίλησες για τομείς επιστήμης που τώρα νομίζω αρχίζουν να ασχολούνται κάποιοι με αυτά. Είναι η ψυχοτρονική, είναι ο μετάνθρωπος. Είναι τέτοια θέματα τα οποία δηλαδή οι μάζες... Ακριβώς όλα αυτά είναι ψυχοτρονική δουλειά. Ναι. Αυτό το πράγμα που γίνεται, και ειδικά στη Μακεδονία, η Μακεδονία την έχουν κατακλείσει κυριολεκτικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τη Μακεδονία την έχουν κατακλείσει περισσότερο και από την Αττική και από Λάρισα και από την περιοχή σου. Ναι. Πάντως, όπως είπα για τις επιστήμες αυτές τις προηγουμένες και το θέμα της ψυχοτρονικής, μου θυμίζει κάποιες παλιότερες εκπομπές που είχα κάνει για το θέμα περιοχή Πεντέλη, περιοχή πεδίο Μαραθώνα, αμερικανικά υποβρύχια δεκαετίες 60 και 70 που μπορούσαν να επικοινωνούν με τα κύματα ELF, και ψυχοτρονική που συνδέονταν οι εργασίες στην Πεντέλη με κάποιες μυστικές βάσεις κάπου στη Βουλγαρία, όπου προσπαθούσαν εκεί, όπως έγραφε και το Τρίτο Μάτι παλιά, να κάνουν πειράματα με ψυχοτρονική. Απίστευτα πράγματα. Τα λες μόνος από τη δεκαετία του 60. Ναι. Και λες ότι ακόμη και αν δεν ισχύουν,
Πόσο πίσω όμως την ενημέρωση είναι ο κόσμος στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό με την έννοια πια ότι έκανα ένα θέμα. Να σου πω κάτι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Παγκοσμίως. Παρακολουθώ ειδικά την αμερικανική εναλλακτική κοινότητα, την παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι από αυτούς έχουμε ανακαλύψει και έχουμε βρει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αυτά τα Αμερικανάκια που τα κοροϊδεύουμε έχουν βγάλει απίστευτες αλήθειες και τους έχουν ξεσκεπάσει σε πάρα πολλά πράγματα. Και το πρώτο, το μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια βέβαια, είναι η μεγάλη οικοπίνα και η μεγάλη απάτη με την πτώση των διδήμων. Με την πτώση των δίδυμων πύργων, ναι. Βεβαίως. Που ναι μεν την έκανε ο Μπιν Λάντεν, αλλά ο Μπιν Λάντεν τον είχε στα αρχεία του το FBI, αλλά τον καταζητούσε για άλλο, όχι για την πτώση των διδήμων. Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό? Απίστευτο. Ναι, δηλαδή είναι για γέλια, πραγματικά. Κοίτα. Γιατί όπως σου είπα είναι και προχειράτες. Σου λέει έχει αποβλακωθεί ο πληθυσμός, δεν χρειάζεται να προσπαθούμε και πολύ να καλυφθούμε. Όταν τις προάλλες έκανα το θέμα με τις στημένες εντός ή εκτός εισαγωγικών επιθέσεις σε Βρυξέλλες και αλλού, τις τρομοκρατικές τις αποκαλούμενες, πραγματικά βλέπεις ότι πρέπει να είσαι χαζός για να μην καταλαβαίνεις ότι πραγματικά κάτι περίεργο συμβαίνει με όλα αυτά τα θέματα. Έχω έναν. Κάτι συμβαίνει, κάτι μας κρύβουν, πέφτει δούλεμα. Πραγματικά. Έχω ένα φίλο Έλληνα της Διασποράς που ζει στην Αγγλία και έκανε την εξής εύστοχη ερώτηση. Πώς ήταν το BBC στις Βρυξέλλες όταν έγινε η έκρηξη στο αεροδρόμιο? Πώς ήταν εκεί στημένες οι κάμερες? Ναι. Δηλαδή έλεος ρε παιδιά. Σίγουρα. Μάλιστα, λοιπόν, τι άλλο έχουμε να επισημάνουμε για το θέμα αυτό? Έλεγχος πληθυσμών, αθόρυβα όπλα, σιωπηλά όπλα, ψυχοτρονική και όλα τα σχετικά. Ναι. Έχουν αυτά που λέγανε ότι θα συλλαμβάνουν κόσμο χωρίς να δίνουν λόγο γιατί τον συλλαμβάνουν, χωρίς δηλαδή την τυπική νομική διαδικασία και την νόμιμη. Θα τους βασανίζουν αυτούς που θεωρούν υπόπτους και όντως μετά από λίγο γίνανε αυτοί οι νόμοι. Έγινε το Patriot Act και λοιπά δήθεν για να προστατευτούν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Ναι. Και γράφει αυτό το έγγραφο που βρήκε η Ντέμπορα Τεβάρης, γράφει ότι μιλάει για τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στη ΣΥΠΑ, δηλαδή τρομοκρατικές επιθέσεις που θα στείνανε και θα οργανώναν οι ίδιοι και θα τους αποδίδαν είτε στους Ισλαμιστές είτε σε όποιους θέλουν τέλος πάντων να μαυρώσουν την κάθε φορά. Έτσι. Μετά θα χρησιμοποιήσουν βιολογικά όπλα. Αυτά όλα γράφονται και αναρτήθηκαν δημόσια. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουν βιολογικά όπλα, θα διαλύσουν κρίσιμες και βασικές υποδομές. Θα κάνουν τη ζωή του κόσμου κόλαση με λίγα λόγια. Έτσι, και προχωράμε προς τα εκεί. Κατάλαβα. Βίκη, δεν έχω εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για να κλείσουμε σιγά σιγά. Όχι. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα και κυρίως σου έδωσα δύο βίντεο που λένε τα περισσότερα. Καλώς. Μένει να προγραμματίσουμε μια ειδική εκπομπή για τους αεροψεκασμούς, στην οποία θα συμμετέχεις ως κεντρική ομιλήτρια. Θα το κάνουμε προσεχώς. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε, βεβαίως. Και θεωρώ ότι θα έχουμε να πούμε περισσότερα για το θέμα. Έγινε, φίλε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλό σου βράδυ. Γεια. LostInScores.
This is Trevor Coppola for Anthony J. Hilder. I'm with Deborah Tavares, and we're going to discuss a few topics here. Thank you so much for the interview. I appreciate the opportunity. One of the things that we want to talk about is what we were discussing a little bit ago, and that is the significance of this NASA war document that was found on the NASA website, and the need to urgently get this out in front of as many people as possible because of the content of this document. So was this document available to everyone, or this was on their actual website and someone found it? That is correct. It was on the NASA website, and it was a document that actually is a PowerPoint presentation by Dennis Bushnell, the chief NASA scientist at the Langley Center. And it was presented in 2001, July of 2001, just a few months before 9/11. And what brought my attention to it and immediately rang some uncomfortable realizations was when we first came across it. It says on the website, future strategic issues, future warfare circa 2025. And as I decided to just flip through it quickly to see what it was about, I was a little stunned on page 4. It said, the presentation is based in all cases upon existing data, trends, analysis, technologies, no pixie dust. And the entire premise of the document, or the PowerPoint, is about robots, cyborgs, and humans. So I immediately saw a conflict between future and now. And I thought, what are they covering up? Because that was a definite cover-up. And then I started to continue looking through the document with shock. And that's why we're talking right now, because I think most people would be shocked to find on page 93. So who wrote this NASA document, and was this intentional? Did they want the public to see this, do you think? Or? Well, again, the Illuminati, the most wealthy, rich men on the face of the planet, always telegraph everything that they're going to do. So the fact that it was on the NASA website, it was certainly available to the public, but did they see it? Obviously not. Because had they
looked at this document, you would know about it right now. And we don't. And that's the purpose of this discussion, is for people to know about this document. Again, the conflict between the future and the fact that they said it was a current reality in 2001 of July when this was actually presented. And what it said, which was quite shocking, on page 93, it said, "Capture, torture Americans in living color on prime time." And that is an unbelievable statement. Then it's followed up by saying, "Terror attacks within the continental United States using binary biologicals take down critical infrastructure." They are going to use an EMP, which is an electromagnetic pulse. They're going to use radiation frequencies against our brains, etc., and conduct serious psy-war and collateral damage and exploitation. On this same page 93, they say exploit CNN syndrome. Now, CNN, of course, is the network, the news media network, propaganda machine, and was set up by the CIA. You can watch the movie called Psy-War on stopthecrime.net for all the background information on CNN. Very, very interesting information. Then you go on and you read that on page 66, they say increasingly critical are human limitations and human downsides. Humans are too large, humans are too heavy, too tender, humans are too slow, both physically and mentally, and we require huge logistical trains, meaning we cost way too much money to maintain, and humans have rapidly decreasing to negative value. Can you even believe this? I mean, you're hearing this, and it's got to be rather shocking coming off of a NASA website, particularly when some of the agencies that are involved are the U.S. Air Force, DARPA, the CIA, the FBI, Southern Command, Atlantic Command, Australian Department of Defense, and other agencies. This is the corporation's agencies. We are USA Inc. We're no longer under a constitution as proclaimed in the Iron Mountain Report, which everyone should read. On stopthecrime.net, you can download it not only as the document, but you can watch the documentary, which I highly recommend. You will see how the stealth and deceptive, incrementally positioned attacks upon the Constitution have rendered us now a corporation. And we no longer have a legitimate government. We are being controlled by corporations and banks that are posing as a legitimate government, and they're not. We wouldn't have a legitimate government with the war machine stating what they were going to do on the continental United States to all the people. And this is not just in the United States. This is a global planned attack and assault with technologies beyond most people's comprehension. Everyone is buying books and ammunition, guns and ammunition, and they don't realize that the beam weapons, for example, on page 45, beam weapons increasingly prevalent. This is how they're going to attack. They talk also about, on page 9, this is very interesting and horrifying. Humans have taken over and vastly shortened evolution. They're going to direct evolution. They believe, the bankers, the global elites, believe that they have accomplished immortality. And they're doing that, again, keeping in mind that this entire document is about robots, cyborgs, and humans. They've already mapped our brains. We've just recently heard that they can transfer a human brain into machinery. So whenever they tell us that this is a new scientific discovery, we know it's been decades and decades prior to us ever finding out about these things. And they also talk about
microdust is a weapon. They say that this micron-sized mechanized dust, which is distributed as an aerosol and inhaled into the lungs, the dust mechanically bores into the lung tissue and executes various pathological missions. They say it's a completely new type of warfare, and it is legal. It's legal. This is what they're going to do to all the humans on the face of this planet. It's all legal. And then they talk about how the use of frequencies will be used in warfare. And we know, for example, the smart meters that are being deployed around the globe, the replacement of our electric meters, which will also and does include the replacement of all of our gas meters and our water meters as well, and will be connected to our food supply when they collapse the currency and they issue energy allowances, and that will all be controlled through the metering system. But they talk about the use of low frequencies, microwave frequencies, and they mention in this NASA document the U.S. Army report. The U.S. Army report is on our website, smartmetersmurder.com. It's about a 20-page Army document that talks about the use of frequencies to target the enemy. We're the enemy. And they say 100% of the human population will be affected by these frequencies. Some will be the canaries in the coal mine, which is a term that they've been using as people have been dropping like flies. People are experiencing all kinds of health maladies. Generally, it starts with ringing of the ears, heart palpitations, skin rashes, inability to sleep through the night. And what they're doing is they're jamming our immune systems with these frequencies. So how do the elite shield themselves from their own weapons? Well, that's a really good question. And some of the information that we've come across is, of course, they have methods far ahead of anything that we have available to ourselves, such as cancer cures. They don't get cancer. There's chip mechanisms that we understand can fend off certain frequency attacks. We also know that they're interested in transhumanism. So much of what they're doing globally, they're interested in. And to what extent they're affected by all of the chemtrails and all of the nanofibers that are being dropped, which is phase 1 of the first protocol. It all lines up. Everything lines up. You connect the dots. You see the NASA war document. Not only does it talk about the effects of frequencies and how it will be used, they acknowledge that it will interfere with our performance, that it will cause seizures. They acknowledge this in this document. It is no longer a debate about smart meters. We don't need any more scientists or doctors saying people are getting sick. This is the intention. So we have to stop looking for more verifiable proof that people are becoming sick. This is the goal. This is the absolute goal. It's incarceration, it is enslavement, and it is depopulation. And it is massive mind control. The frequencies have multiple purposes. What do you think the solution is to all of this multi-level attack that's been going on for a very long time? Well, I think the solution is that people need to become educated as rapidly as possible. And there are documents that are, for example, the Silent Weapons Quiet Wars document. It's a 41-page document. It's on our website. This lays out, it's an operations, research, and technical manual. This document was the 1954 Bilderberg policy at the first Bilderberg meeting. And this laid out the strategy to control the human population. And again, I can't stress enough that everyone should read this, because they talk about how
they talk about that this document should not be released to the people because it is a declaration of war. You can't keep fighting fires. You have to go after the arsonists. And that's what you're pointing out, is the people that are responsible. And everything we see out there, what they're spraying and why are they spraying, nobody's talking about the conspiracy itself. This is a war against the people, and this, you've got a hold of those specific people, and that's why that's valuable. They're killing us. That's exactly right. And this is their war plan. This is the war plan. So we have to go to the war plan. This is only 41 pages. You take out the diagrams and you've got 36 pages. And it's not hard to read. They say that it's the silent weapon technology has evolved from operations research, a strategic and tactical developed under the military management in England during World War II. The original purpose of this research was to study strategic and tactical problems of air and land defense with objective effectiveness used in initiated military resources against foreign enemies. And they go on to talk about how they came across technologies that they had. Oh, in 1952, the grant period terminated, and the high-level meeting of the elite was held to determine the next phase of the social operations research. The Harvard project had been very fruitful, as is borne out by the publication of some of the results in 1953, suggesting the feasibility of economic engineering, studies of structure of the American economy. And they talk about how it was engineered in the last half of the 1940s. The new, quiet war machine stood, so to speak, in sparkling gold-plated hardware on the showroom floor by 1954. So this document talks about a combination of irresistible attacks upon humanity and how they will control humanity. Politically, they talk about how they set up the political system right and left so that we would feel our grievances were aired and our frustrations could come out. But the bankers were behind everyone who was elected, and they laugh at us. They laugh at us. The very, very last, and I'll go to this right now because we'll come back to the document itself, but the very last statement in this document, it says, Factor 6, cattle. Those who will not use their brains are no better off than those who have no brains. And so this mindless school of jellyfish, father, mother, son, and daughter, become useful beasts of burden, or trainers of the same. So what they say in this document is they will dole out poisonous foods. It's not what we need, but it's what we want. And those that decide to eat these foods will have the consequences of that. They tell us how they set up all the social engineering, how they devise the family, how they crumble the family, how they set up the war machine, how they influence thinking in the family unit to allow the family to give up their children to war for a rich man's fodder. It's a document that discusses the artificial womb. They believe that people need to feel protected and that the elites are going to serve as the womb for protection of the people, that they'll have a place to take cover and hide from the reality of life because we just are not capable of managing the reality of life. So they will set up that artificial womb. It says, the objective of these artificial wombs is to provide a stable environment for both stable and unstable activity, to provide a shelter for the evolutionary process of growth and maturity. Survival, to provide security for freedom and to provide defensive protection for offensive activity. And they say that from the time a person leaves its mother's womb, in every effort
every effort is directed towards building, maintaining, and withdrawing into artificial wombs various sorts of substitute protective devices or shells. So they set themselves up to protect us, to keep us crippled, to numb us down with foods so that our pineal gland is interfered with. We're never able to reach our higher consciousness. And right now, the massive fluoridation across the United States is to collapse the ability for us to think. They're shutting us down right now. They take your baby and make it Rosemary's Baby. That's exactly right. Right. It's very similar to The Matrix, which was based on a DARPA document. I mean, it is similar, isn't it? It's problem, reaction, solution, the same way they always operate. So I guess the best thing to do is wake everyone up and hope that a grassroots movement can change it. Do you think revolution would be necessary at some point, or could it change without that? What do you think? Well, I think we need a revelation, not a revolution. A revolution would only bring in martial law, in the opinion of what we are looking at, would bring in martial law. It would also allow people to be targeted with the weaponry that they cannot wait to roll out on us. You add the drones, you add the microdust, you add in the beam weapons that they tell us they have. They also have a blast wave accelerator. And when you look at the population of the United States, the majority of the population lives along the coastlines. And the blast wave accelerator was a tidal wave invention that the United States dreamt up with the Soviet Union back in the 40s. Actually, it was going to be used in World War II instead of the bombs, but they decided to use the bombs instead. And the blast wave accelerator exploits the methane deposits on the seabed and causes a fingerprintless, plumeless tidal wave on low-lying areas around the perimeter of any country. Right now you've got your weaponized Gestapo meter that keeps track of every house and every movement and every bit of energy that you're already doing and can report back to whoever is observing. So we're virtually in a concentration camp right now. Yes, in the meantime, the food supplies are being reduced. As you're mentioning in your other interview, how the dams are being taken out and the food. I mean, it's so obvious that the federal government coming in and wanting your child even at earlier and earlier ages, every place, everywhere, and it's based on the foundation of climate change, which you mentioned. You might want to get into that and your Iron Mountain. That's absolutely true. All the documents, the Iron Mountain document, even the NASA war document, talks about there are too many people using too much stuff, and the Earth cannot support this. And they've come up with the fear-based, scientific, fraudulent information that people are now accepting. They're rewriting history and they're rewriting science with the idea that people are using too much resources. We have to reduce CO2 and reduce our greenhouse gas emissions. And that is flying through every city across the world right now. It's written into all local government documents, and cities now are, California, for example, with the CARB initiative, where we have to actually pay for the air we breathe, and we're taxed for the air. It's like the fiat money. We've accepted false-backed money, which they tell us in the Iron document, or in the Silent Weapons document, one of the reasons that they send our men and women off to war is to reduce the population because they have stolen from them. They've taken real labor service in exchange for illegitimate false fiat money. So they have to eliminate the creditors. That's another aspect of war, is to reduce the creditors. But it's all based on the false pollution that is not false. They've created the pollution. When you look at the Iron Mountain document, you will see the methods in which they were going to create pollution. They even say that they will deforest us, and they're doing that with the chemtrail, the secret chemtrail or geoengineering program or weather modification. Actually, that program has multiple layers.
Not only does it increase weather events, we've just experienced some horrific events here in the United States with massive tornadoes that just destroyed a number of cities in Oklahoma. We're being hit globally. They're hitting our food supply. It does reduce our food supply. It will increase the cost of our food. It's changing the pH in the soil, which will then fit to the prescribed Monsanto mega corporation food takeover of the globe. That is the intention of Monsanto, is global food domination. They have the seeds. The seeds will grow in the polluted soil that they are creating. This is all by design. So what do we do about this, you asked? We first must become educated. And I would say that the quickest way for people to become educated is look at these very simple source documents. Look at the Quiet Weapons Silent War document. Look at the Iron Mountain document and the New World Order Exposed, 1969. They're all on our website, stopthecrime.net. Of all the research we have done, if you just get those basic documents understood, if everyone understands the fraud, then we will be able to eliminate this. We don't have to go on with this fraud. We do not. And people keep saying, well, there's more of us than them. Well, that may be true. But sadly, now, there are technologies that are so unbelievable that people won't even realize what hit them. And that is the strategy of the future wars and the wars that we're facing in our country. But I would say everyone needs to look at the NASA document. You need to move from the illusion, the non-reality that you are living in. You need to move into a new reality formed by the truths that these documents convey. So that then from those realities, then you can look at solutions. You can't shoot from the hip and look for solutions if you have not learned who's doing this to us, how they're doing this to us, and the documents that tell us how they are doing this to us. Like the Truman Show, which was designed to create a false reality for entertainment, the false reality we have now is designed to kill us. This is a war against the people. This is why that tabloid came out, Prepare to Die. And they're doing it in so many deliberate ways in which those documents show that it's been in the works for a long time. And you not only see the individuals, which can be kind of identified with the Bilderbergers, the Trilats, and Skull and Bones. They are in the saddle. They are the ones determining policy, the scientific advisor to the president of the John P. Holdren in charge of the chemtrails. We have MITRE with the former head of the CIA directing all these branches of government. We've got guys like Leon Panetta, which is the head of the CIA and the Department of Defense, moving our armies over to NATO and moving without a constitution. This is a direct war against us, and we see people dying like flies now. And like you said, it doesn't have fingerprints on it because of the methods that they're using, but it's as real as people getting strokes and cancer and autism and Alzheimer's. It's so clear. I mean, the stats, the mathematics prove the point. And so they have to know, people have to know what's going on to strategize to fight it. And they can, because the only way they're getting away with this is by the lies. And if you succumb to the mass media, the three networks, and the two wire services, you're never going to get out of it. Well, it actually says in the document, in the NASA War document, that they will use mass media propaganda. That is prevalent. CNN syndrome, is that? Yeah, that's one of the things that they call it. But they're literally going through this document. Oh, they're going to also use explosive dust opportunities. They talk about how, the dust will infiltrate deeply into buried and other such targets. They're saying in here, too, if you move, they can see you and you're dead. So the technology, sensors in everything. There is an amazing mission statement that I found on PSI technology out of the Carnegie Mellon Institute. And the mission statement stated that they were changing
the global infrastructure to that of computers and technology, and that would include our entire structure, not only utilities, but civil, government policies. And what is also very interesting, we went to Al Gore's recent book review. He wrote a book called The Future, and he talks about how artificial intelligence is going to take over, and that we're going to see changes within the United States that have not been seen in 500 years. And he talks about how it's just not efficient to continue with humans. The same thing. These all tie in. They all tie in. We have a think tank that is plotting and scheming against humanity because they believe that it's too frail. And they also talk about let me pause for a second here. Oh, they talk about the U.S. Brain Project, and it begun in the 90s. They say that it was funded by 16 organizations across 5 agencies. NIH, which of course is the National Health Institute, the Department of Defense, NASA, and the Department of Energy. And they talk about how they have over 10,000 individual presentations at annual meetings for the Society for Neuroscience. And essentially, they have redesigned humanity. And there is a fascinating life story of a 4th generation clone called Michael Prince. And that is on our website under the NASA document link, and I urge everybody to listen to this interview with Michael Prince. He was killed in 2011, and he is a 4th generation clone. The levels of technology, the length of time that they've had technologies are unbelievable. What they also say in the Iron Mountain documentary is that they will control the educational system, that they will replace the education system with computers. They're saying that in the NASA document too. Everything will be telecommuting, teleshopping, tele-entertainment, tele-travel, tele-education. This way they can rewrite history. Everything will be on Kindle, and it'll be very easy to change books, to change the language. Recently, I was listening to a weather report, and the reporter said, it will be sunny tomorrow. But I'm calling sunshine now a soft sunshine, because the sun doesn't shine like it used to. I mean, that is what I'm saying. The reporter didn't say that. But the reporter now is saying a soft sunshine. They're rewriting our definition of what a sunny day is supposed to look like, because we're under the constant vellum of this secret, non-existent atmospheric poisoning of our skies. So they're rewriting our vocabulary. They're rewriting everything about us. And they're keeping us so sick from the fluoride, from the aspartame in the food, all of the dyes and chemicals on everything. I mean, even the receipts that we get from filling our cars with gas are poisonous. We shouldn't be touching them. And so we need to navigate. I say that life on a daily basis is like trying to walk through a landmine field. And if you get to the other side at the end of the day, you've made good choices, because they've certainly put and placed landmines in our lives. Yeah, it's hard to avoid, really. I mean, the impact that it's having on our lives, that we should be sitting here right now having this conversation because of what has been orchestrated against us. Our futures are being determined for us. Our lifespans are being decided upon. it's fascinating information.